Wabarakatuh. Good afternoon, my dear students. Welcome to our new lesson of Mega Goal 4. Today, inshallah, we are going to take a new lesson on your student book, pages 54 and 55. So, my dear students, I want you to open your student book on these pages and follow me to know all the information and participate me to answer all the questions related to this lesson of today. As you see, my dear students, today, inshallah, we are going to take a new lesson on Unit 4. The title of the unit is You Are What You Eat. Student book, page 54 and 55. Now, my dear students, let's go to the plan of our lesson today. Today, inshallah, we are going to, number one, check the homework we took the last lesson. The second part is discuss some questions before starting the new lesson. And number three, answer some questions after listening to the audio script. And the last part of the lesson is end the lesson with a quiz on class point. Okay? Uh, Now, my dear students, I want you to open your student book to start. As I told you, the part is checking the homework I gave you before. So I want you to open your student book at first on page 51. Uh, uh, or these are some exercises I gave you before related to the reading text. I told you to read this text again about can you believe they believed it and answer these questions. Now let's go there. The first exercise is exercise A, match words to their synonyms. As you know, my dear students, there are many synonyms to in English. So I told you to match the word with its synonym. So I want to show you the answer, and I want you to check your answers. If there are anything wrong, I want you to replace. Okay, okay. Now, my dear students, let's go to exercise B on this page. On exercise B, he wants you to answer these questions. I told you to read the text and know all the information and answer these questions. So I want to show you the answers, and I want you to check your answers. If there are anything wrong, I want you to replace them with the right ones. Okay, good. Okay, now I want you to go to page 52, my dear students. Guys, on this exercise, he wants you to match these idioms about sports to the pictures, then use each idiom in a sentence of your own. So I want to show you the answers, and I want to study these idioms carefully and know their meaning and how to use them in sentences.
Okay. Now, my dear students, let's go to the second part of our lesson of today. It's the new lesson. I told you that I will discuss some points or some questions related to the new lesson with you. As you see, this is the new lesson of today, Unit 4. You are what you eat. Exercise 1, listen and discuss. Okay, I want you to open on this page, page 54, and I want a student to discuss with me these questions. Mm. I want a student to read these questions and give me his own answers. يلا يا شباب، عندنا طبعا 3 أسئلة كده في الصفحة اللي هي صفحة 54، اللي هو درسنا الجديد أو درسنا. عاوزين نتناقش في ال3 أسئلة دي وبعدين نبدأ ندخل على موضوع الدرس. يلا حبيبي. The first question is, what is the most unusual thing you have ever eaten? Number 2, are you careful about the kinds of foods you eat? Why or why not? Number 3, what do you think the expression you are what you eat means? Do you agree? I want a student to read these questions again and give me his own answers. Huh. Who can start؟ يلا يا شباب، مين اللي هيبدأ كده معانا؟ ريان يحيى. طبعا ريان بقالك فترة يعني ما سمعناش صوتك وما شفناكش معانا في الدروس السابقة. اتفضل يا ريان. ريان يحيى الشهري. ريان يحيى. عبد الرحمن وليد. نعم مستر. عبد الرحمن, I want you to read this question and give me your own answers. وأنا لسه داخل الحصة دلوقتي حالا مستر. طيب ما هو احنا لسه بنبدأ الدرس الجديد، يعني الجزئية اللي فاتت دي كانت جزئية خاصة بالهوم وورك اللي انا كنت مديه لكم قبل كده. تمام؟ فاتت بنتكلم في حاجة جديدة خالص، اللي هي درسنا الجديد. في طبعا 3 أسئلة بيتعلقوا او بنبدأ بيهم الدرس كده، بتعطي إجابتك الخاصة. يعني كل واحد بيقول رأيه الخاص، مش إجابة محددة يا شباب. يعني مش محتاجين إجابة محددة. يعني كل واحد على حسب وجهة نظره. يعني هو بيسألني في السؤال الأول what is the most unusual thing you have ever eaten؟ يعني إيه الشيء اللي غير عادي اللي أنت ممكن تكون أكلته قبل كده؟ شيء غير عادي أو طعام غير عادي أنت أكلته قبل كده. Have you eaten before anything unusual عبد الرحمن؟ No. طيب okay. Are you careful about the kinds of foods you eat? Yeah. Why? Because I want to have a healthy body. Yes. That's only? And have a lot of muscles. Okay. You want to have muscles or good muscles. Okay. بس كده. طيب, the question number 3, what do you think the expression you are what you eat means? What does it mean? What? This expression you are what you eat اللي هو عنوان اليونت بتاعتنا اللي هو you are what you eat. What does it mean? يعني مثلا أنت ماذا تأكل؟
طيب ماشي، يعني in English what do you think؟ يعني انت بتعتقد هو يقصد ايه؟ He wants us to know what is meal or unusual meal we can eat, or what is يعني usually food يعني الحاجات المعتادة يعني. طيب do you agree this expression you are what you eat؟ do you agree؟ Yeah. اوكي. ثانكس عبد الرحمن، برافو عليك يا عبد الرحمن، اشكرك على المشاركه الجميله، برافو عليك، ثانكس a lot. طيب now I wanted to give the mic to another student. I wanted to give the mic or the opportunity to Rayyan again. الحمد لله. الحمد لله. ريان، اتفضل يا ريان، جرب كده تاني، انا افتح لك المايك. ها. ريان، هو انت ما فتحتش المايك يا ريان، فعشان كده انا مش سامعك، يعني انا لسه انا بعت لك رساله اهو، انت لسه ما ضغطتش ان انت تقبل دعوه المايك. اتفضل، هجرب تاني اهو، اقبل الدعوه من عندك. طيب كده في مشكله عندك في المايك يا ريان، حاول تحلها كده وتعالجها، لو قدرت في الحصه يبقى ممتاز عشان تدخل معانا، لان انت بقالك فتره لم تشارك يعني، وما دخلتش بقالك فتره كبيره يعني. طيب معانا اللي هو داخل بايفون، اللي هو محمد البصري. انت يا محمد البصري ليه ما دخلتش باسمك؟ طيب انت داخل بايفون. طيب عامة مفيش مشكلة يا محمد، إذا كان عندك ظروف مفيش مشكلة، يعني أعانك الله، مفيش مشكلة حبيبي. تمام. طيب طيب now my dear students, let's give the opportunity to another one to discuss these three questions with me. Let's give the mic to Ahmed Zaki. ها، اتفضل يا أحمد. Hi, Mr. Can you answer these three questions? Yeah, Mr. معاك يا أحمد، معاك، بس أنا عاوزك تحرك، Hello. عاوزك تحرك المايك أو الجاك كده أو كده، لأن ممكن بس يكون. تمام كده؟ ايوه كده كويس، كده احسن من الاول بكتير. طيب تمام. احمد I want you to answer these three questions with your own. I wanted to ask you at first, what is the most unusual thing you have ever eaten? Um, Huh. I think ostrich meat. Ostrich meat. Okay. Have you eaten it before? Yeah, Okay. I wanted to tell your friends what does it taste. it tastes very good. Okay. Okay. طيب are you careful about the kinds of food you eat? Yes, Why? because it's important to be careful about the kinds of food that you eat. Excellent, excellent. Okay, what do you think the expression "you are what you eat" means? ها؟ يعني هو دلوقتي You بيقول are لك what you eat. اه You're eating yourself. اللي هو دلوقتي بيقول لك you are what you eat، يعني بيسألك عن عنوان اليونت اللي موجود، بيقول لك هو يقصد في رأيك كده، هو بيقصد ايه بالعنوان ده؟ هو لو انت اكلت حاجة غلط انت اللي بتضر نفسك.
Excellent, excellent. But I want to say it in English. Uh, you have the responsibility of your food that you eat. Okay. Huh. ماشي. Okay. I see you agree with this title or this Yes, I expression. agree. Yes. Okay. Thanks a lot, Ahmed. برافو عليك يا أحمد. Thanks a lot for you. برافو يا أحمد. Thanks for you. Now, my dear students, I want to say that I have eaten ice cream on pizza, and we can eat them separately. يعني انا طبعا بتكلم عن نفسي بقى، كل واحد بيقول رايه وانا بقول لكم ايضا رايي. I have eaten ice cream on pizza. We can eat them separately, but I found it difficult to eat them together. Okay. I am careful about the kinds of foods I eat, because I want to be healthy, or I want to eat healthy food to be fit. Okay. The question number three, I can say it means that it's important to eat good food to be healthy and fit. Okay, I think he wants to say that if we eat healthy food, we are going to be healthy or in a good health. But if we eat unhealthy food, I think we can make our selves in a bad condition. Okay, thanks, my dear students. Now let's go to another part. I want you to read these sentences and say your opinion. I want you to choose true or false. Then I will play the audio script to listen again and to correct your mistakes, or to check your answers. يعني انا دلوقتي معانا يا شباب، معانا الاسئله اللي موجوده، اللي هي الخمس اسئله اللي موجوده او الخمس جمل اللي موجوده، هو عاوزك تقراهم وتقول رايك اذا كانت صحيحه او خطا. وبعد كده هنبدا نستمع الى النص ونعدل من اجابتنا اذا كان في شيء خطا او في شيء محتاج ان احنا نعدله. تمام. طيب، بالنسبه لاسامه عبد العزيز بيسال عن الصفحه، احنا في كتاب الطالب يا اسامه وصفحه 54 و55. كتاب الطالب صفحه 54 و55. طيب. Now, my dear students, I want you to read these sentences as I told you and say if they are true or false. Who can start reading the first one? يلا بس بسرعة كده يا شباب، مين اللي هيقرأ الجملة الأولى؟ ها. The students want to participate me, please raise your hand and I will give you the mic to talk and tell your friends the answers. طيب، الظاهر ان احنا لازم ايضا ان انا اختار بنفسي الناس. لازم انا اختار بنفسي لان الناس بتبقى ساكته وقلقانه انها تشارك وترفع يدها. اتفضل يا انس محمد. ها. ايه استاذ. Anas, I want you to read the first one and say your opinion is true or false. Okay. Many Japanese restaurants serve a kind of fish that can kill diners, whichever if it's prepared properly. True. Okay, I will circle your answer. هعمل دايره على اجابتك اهو. ممتاز. طيب، وفي الاخر طبعا احنا هنعمل عمليه مراجعه وهنعمل عمليه فحص لكل الاجابات بعد ما نسمع النص، بس احنا بنخمن الاول تمام. الاجابات. برافو عليك يا انس. ثانكس ا لوت. تمام، برافو يا شباب. طيب، نمبر 2. ها. نمبر 2. احمد محمد الرشيدي. ها، احمد محمد الرشيدي. ها. احمد.
طيب إياد مجدي. إياد مجدي. هي على الساعة. Iyad, I want you to read number 2 and say or choose true or false, okay? تمام. Eating chocolate has been linked to an Increase. هذا ايش صار؟ Increase. Increase in heart Heart disease. heart disease. true صح؟ طيب انت هتقول لنا ترو ولا فولس؟ يعني احنا وهنحدد اجابتك، مش هنغير فيها، يعني مش هنقول اذا كانت صح او خطا الا بعد ما نسمع النص الاستماع. فانت هتختار الجمله ديت انت متفق معاها انها ترو ولا فولس؟ true. طيب اوكي. اوكي. I circle it true and we can listen and see if it's true or wrong. Okay. Thanks إياد. برافو عليك يا إياد. Thanks a lot. طيب now I want another one to read number 3 and say if it's true or wrong. حسين فهد. حسين. حسين فهد. عزام جمعة. عزام محمد جمعة. طيب عمر عبد الرحمن. عمر عبد الرحمن. عمر عبد الرحمن. طيب يا شباب اللي مستعد للإجابة يرفع يده عشان بس ما نضيعش وقت كده. أنا شايف محمد أحمد الشربيني اهوت معانا. محمد. Hello, Mr. How are you, Muhammad? Fine, thank you, Mr. How are you? Fine, thanks, my dear students. Thanks a lot. Muhammad, I want you to read number 3 and choose the right answer, true or false? Fresh vegetables are healthier than frozen vegetables. True. تمام. طيب طبعا دي إجابة يعني من وجهة نظرك على أساس إن إحنا شايفين إن الجملة كده أو ده الصح. ممتاز، برافو عليك يا محمد. ولكن احنا هنسمع النص وهنعرف كل الاشياء ديت بعد ما نسمع ان شاء الله، وهنعدل الاشياء المحتاجه تعديل. Thanks a lot محمد. Thanks for you. طيب ريان انت بترفع يدك ولكن انا مش عارف المايك شغلت ولا لا، نجرب كده. اتفضل يا ريان. طيب جاوب في الشات يا ريان، جاوب في الشات. يعني انا شايفك انت عاوز تشارك ولكن انت عندك كده في مشكله في المايك. اعطينا الاجابات في الشات. طيب ريان بيقول نمبر 4 هتبقى فولس. طيب هتبقى فولس اللي هي apples, potatoes and onions all taste the same when eaten while holding your nose. طيب احنا عملناها فولس زي ما زميلكم قال وبعدين هنشوف الكلام ده كله. طيب اخر جمله يا شباب عشان نبدا النص الاستماع ونبدا نسمع. اخر جمله. جهاد. جهاد ابراهيم. جهاد ابراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا يا جهاد. Jihad, I want you to read the last sentence and choose true or false, okay? Read day proceed from rounding up instance is used
in many food items. ها true ولا false؟ False. طيب انا هنعمل سيركل على الاجابه اللي انت قلتها، وبعدين هنشوف الاجابات بعد ما نسمع. ماشي. ثانكس فور يو جهاد، برافو عليك يا جهاد، ثانكس ا لوت. طيب انا طبعا يعني اجاباتكم موجوده معانا اهيت على الشاشه، مش هنشيلها لعند ما نسمع يا شباب الايه النص. So I want you to listen carefully and open your student book on pages 54 and 55 and follow the audio script. And I want you to look carefully at the information to know if you answered these questions or these sentences in a right way or in a wrong way. Okay? Are you ready? Good. Let's start. Food myths. Circle true or false. Then read and check your السلام عليكم أستاذ تلاميذنا. 1. Many Japanese restaurants serve a kind of fish that can kill diners within hours if it is not prepared properly. 2. Eating chocolate has been linked to an increase in heart disease. 3. Fresh vegetables are healthier than frozen vegetables. 4. Apples, potatoes, and onions all taste the same when eaten while holding your nose. 5. Red dye produced from grinding up insects is used in many food items. 1. Blowfish, which are considered a delicacy in Japan, contain deadly toxins. If not properly prepared, eating blowfish can lead to death by poisoning. Victims usually die within 4 to 24 hours of consuming the fish. Blowfish diners count on specially licensed chefs to prepare the fish safely. 2. A number of studies have shown that chocolate consumption may reduce the risk of developing heart disease and cancer. Scientists believe that antioxidants reduce the chances of developing these diseases. Antioxidants are also thought to enhance blood flow and help maintain healthy cholesterol levels. Dark chocolate and cocoa powder are particularly rich sources of antioxidants. In fact, ounce for ounce, dark chocolate and cocoa have more antioxidants than antioxidant-rich foods like blueberries and green tea. Of course, it's not good to eat too much chocolate, but it's not a good idea to cut chocolate out altogether either. 3. Frozen vegetables are at least as nutritious as fresh vegetables and may sometimes actually be healthier. Fresh vegetables are at their nutritional peak at the moment they are picked. However, they often spend days or weeks in transit, in the produce aisle, and in your refrigerator. Over time, vegetables lose vitamins and minerals. However, frozen vegetables are picked and frozen at their peak. Freezing locks the vitamins and minerals in. When you do buy fresh vegetables, try to pick out ones that seem fresh and have been grown locally. 4. Up to 80% of taste comes not from our taste buds, but from our sense of smell. Taste buds allow us to identify bitter, salty, sweet, and sour flavors, but we depend on the smell of foods to give us most of our sense of flavor. So without smelling the aroma of a food, it is difficult to distinguish one flavor from another. Incidentally, this is why food loses its flavor when you have a stuffed up nose. 5. Many food items with a deep red color, including fruit juices, candies, and gelatin, include a dye called cochineal, or carmine. This dye comes from the shells of the female cochineal insect, which is found in South and Central America. The dye has been used for centuries and dates back to the Aztecs. Okay, my dear students, after listening to this text
or this audio script, I think you know the right answers for these sentences. يعني اعتقد بقى ان احنا كلنا بعد ما سمعنا كده نقدر نقول ايه الاجابات الصحيحه للجمل اللي موجوده. Now my dear students, I want you to pay attention and say what is the wrong answers. ننظر كده بتركيز ونشوف بقى ايه الاجابات الخاطئه من اللي احنا جاوبناها، او الناس اللي هي طبعا انتوا كنتوا قلتوا ارائكم، ولكن في بعض الاشياء محتاجه انها تتعدل. I want to know these things. I want to say what is the right answers. طبعا number one, I think it's true as we listened. زي ما سمعنا طبعا انا اعتقد ان هي فعلا true. تمام. طيب number two. محمد احمد الشربيني، يلا بسرعه عشان ننتقل للجزء اللي بعد كده يا شباب. محمد. محمد, number two, true or false after listening and reading the text? False. Excellent. برافو عليك يا محمد. Excellent. ممتاز. طيب thanks for you محمد. Now I want another one. Number three يا ريان. اتفضل يا ريان. Number three. طبعا انت هتكتب في الشات يا ريان، مفيش مشكلة. نمبر 3 هتبقى true. لا نمبر 3 يا ريان هتبقى false طبعا على حسب النص اللي احنا سمعناه. نمبر 3 هتبقى false، يبقى احنا كده عندنا 2 و 3 هيبقوا false. طيب نمبر 4. طيب نمبر 4 يا شباب هتبقى true ونمبر 5 هتبقى true. طبعا ده كله على حسب النص اللي احنا سمعناه او قرأناه. اوكي. These are the answers for this exercise. And now, my dear students, I want you to answer all the exercises or all the questions on page 55 as a homework, and I will check them again in the next lesson إن شاء الله. عندكم طبعا exercise A و exercise B. I want you to look carefully again at the text and answer these questions. Now, my dear students, let's go to the last part of the lesson of today. It's related to the quiz to end this lesson. طبعا ده بيتعلق بالكويز اللي هننهي بيه درسنا اليوم. طبعا 3 أسئلة وكل سؤال عليه true أو false، صح أو خطأ. تمام. أنا هرفع لكم الرابط اللي هتدخلوا فيه أو اللي هتدخلوا منه على الكلاس بوينت. الرابط هبعته لكم اهوت على في الشات، الناس اللي هتدخل بدل ما نقعد يعني ايه نضيع في الوقت في الباركود وكده. الرابط اهوت انا هرسله في الشات. يلا يا شباب بسرعه كده. الرابط اهو يا شباب موجود في الشات. تمام. الناس اللي هتدخل بسرعه عشان ما نضيعش وقت. وايضا هعرض الباركود اهوت. الباركود هعرضه ايضا على الشاشه. يلا قدامكم يعني 40 ثانيه 40 ثانيه وهشيل الباركود ويكون الناس دخلت. 40 ثانيه. عندكم في رابط موجود في الشات وعندكم في الباركود اللي انا عارضه على الشاشه. هندخل من خلاله هيدخلنا على كلاس بوينت عشان نحل ال3 اسئله الخاصه بالدرس اليوم. يلا يا شباب 14 ثانيه وهشيل الباركود. وطبعا اللي مش هيقدر يدخل من الباركود اللي قدامه على الشاشه هيدخل على الشات، هيلاقي في رابط، هيضغط على الرابط هيحوله مباشره على الكلاس بوينت اللي احنا فيه.
طيب نبدأ بقى كده. طبعا دي اسئله خاصه بالدرس اليوم، هنختار طبعا ترو او فولس، صح او خطا، بس كل سؤال هياخد 30 ثانيه. يلا يا شباب نبدا. طيب نشوف الاجابات. طبعا انا شايف في ناس جاوبت A وفي ناس جاوبت الاجابه B، يعني في ناس قالت ترو وفي ناس قالت فولس. الاجابه B هي الاجابه الصحيحه. الاجابه B يا شباب اللي هي فولس هي الاجابه الصحيحه، لو احنا ركزنا في الدرس هنلاقي الكلام ده مظبوط. طيب نروح على السؤال الثاني. طيب أنا شايف يعني إن في 10 جاوبوا الإجابة A وفي 2 فقط جاوبوا B. طيب الإجابة الصحيحة هتبقى B. للأسف أيضا الإجابة هتكون false، يعني اللي جاوب B هو الإجابة الصحيحة. ممتاز، برافو عليكم يا شباب، برافو على الناس اللي هي بتشارك أو بتجاوب صح. الإجابة هتكون false. طبعا لو إحنا ركزنا في النص، وأنا قلت إحنا خدنا النص وسمعناه، يعني كان المفروض نركز شوية أكتر من كده. طيب نعوض الكلام ده في السؤال الثالث. طيب انا شايف الاجابه A يعني برضو واخده حيز كبير، وفعلا هي الاجابه الصحيحه، يعني 12 طالب مجاوبين A. ممتاز، برافو عليكم يا شباب. تمام. At the end, my dear students, I'd like to thank you for your attendance and for your participation. Thanks a lot. I want you to do the homework I gave you, and I will check it again in the next lesson, inshallah. Thanks a lot and goodbye.